ஆ today, and we are watching the semi-final between Thiruvarur and Dindigul. Both teams have worked so hard to get here, and it's been a great format as well. In fact, more than 3,000 players have been participating in the women's edition, 3,732 to be exact, and 192 venues were actually used to speak these. ஆனா நீங்க எதுல எடுத்திருக்கீங்க? ஈசா பவுண்டேஷன்ங்கிறதுல வந்து ஃபைனல் முடிய போகுது. நானே இப்பதான் பார்த்தேன். அதுல இப்ப முடிய போகுது. 40 பாயிண்ட்டுக்கு மேல தாண்டி செகண்டா போயிட்டு இருக்கு. உங்களதுல இப்பதான் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி காமிக்கிறீங்க. அப்படியா? தெரியல, உங்களுக்கு பார்த்தா இப்பதான் உள்ள வர்ற மாதிரி இருந்தது. நான் ஆக்சுவலா இப்பதான் பார்த்தேன். ஆமா 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 ஆமா. சரி, இல்ல அதான் இப்ப செகண்ட் ஹாஃப் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தது. ஓ, ரெண்டுமே வருதா லைவ்? இவங்க என்னத்த அந்த ஆள் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் முதல்ல ஜாவன மாட்டாங்குது கருமா. எவ்வளவு செலவு பண்ணி தமிழ்நாட்டுல இருக்க அத்தனை சேனலையும் கொண்டு வந்து வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ஆளுக்கு என்ன கேடு? ஒரு கிரவுண்ட்ல எத்தனை மேட்ச், ஒரு 6 மேட்ச் போட முடியாதா? அது என்னமோ பாலி மாதிரி அது இதுன்னு என்னமோ கதை விட்டா 10 சேனல்ல வருதுன்னு நம்ம கிட்ட. அதான் 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 அதான். ஆமா, 5 லட்ச ரூபா 10 லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் அவன். அதான் 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 அதான். அது இப்பதான் போட்டேன், இப்பதான் ஆட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன். சும்மா நம்மளும் ஒரு சாம்பிளுக்கு போடுவோமே. இது வந்து ஃபைனலாண்ணா? இது ஃபைனலா? இப்ப பாய்ஸ் எத்தனை மேட்ச் இருக்கு? 3 மேட்ச் இருக்கு. இந்த ஆள் தான் 2 கிரவுண்ட்ல ரெண்டு கிரவுண்ட்ல ஹவுஸ் பாய் போட்டு விட்டானா ஒரு மேட்ச் தான் போட முடியும். அதான் இந்த ஆள் அப்படிதான் பண்ணுவான் இருக்கு. அதான் அதான் ஒரு செமி ஃபைனல் அப்புறம் ஃபைனல்ல லைவ்ல வரும். சரி, ஓகேங்கண்ணா. சரி பாருங்க. அப்ப நம்ம மைக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதுல. அதான் அதான் எல்லாம் அப்படியே நான் அந்த அந்த லிங்க் எடுத்து இதுல கொடுத்துருக்குறேன். அவ்வளவுதான், ப்ரௌஸ்ல போய். அதான் 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 அதான். ஓகேண்ணா, ஓகே. லிங்க் கொடுத்துருக்குறோம், அவ்வளவுதான். அதான் ஓகேண்ணா, ஓகே ஓகே. சரிண்ணா, தேங்க்யூண்ணா. சரி, நீங்க பாருங்க. ஹலோ.
நண்பா கேர்ள்ஸ் மேட்ச் ஃபைனல் இது. இந்த ஃபைனல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ½ அன் அவர் பிரேக் விட்டு அதுக்கப்புறம் 2 செமிஃபைனல் ஒரு ஃபைனல் இருக்கு பாய்ஸ் மேட்ச். இது முடிஞ்சுதான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நண்பர்களே. அக்கா ஒரு நிமிஷம். Thiruvarur make sure that they go there and pick up that 1 point that is much needed to keep themselves in play and in action. Now Dindigul goes in again. Number 15 out. 1 point For a quick Dindigul. point. Match over. Dindigul now is playing in a way where they have to score single points and make everything, and the match is finally over. Dindigul 45, Thiruvarur 28. Thiruvarur's resurgence came in too little too late. Actually, if they had shown the same kind of application that they did in these last few minutes, the scores might have been very, very different. If you notice, Dindigul barely scored anything in the second half. It was Thiruvarur's second half and they dominated in the second half. But once again, the lead that Dindigul had put in the first half made sure that they are the ones that are going to walk into the finals to meet a very, very spirited Erode that's waiting for them. Thoothukudi is on their way out, and you can see the highlights here of the first half. This is exactly how this happened. The first half of the match where Dindigul was totally leading the scoreboard and Thiruvarur was little bit behind. They were not in a very good spirits back then. We should point out how they scored each point. Thiruvarur was like laid back and they were kind of see anxious faces from the early scores too. This was when Dindigul started scoring in more and more points. The first half, Dindigul absolutely dominated in the defensive efforts, but in the second half, it was Thiruvarur who came and showed the spirit. And it was amazing. Their defense picked up, their offense picked up. They were able to get multiple rate points. And here you can see, even though it was a super tactical situation in the Dindigul's favor, it was Thiruvarur who actually dominated in the second half. But Dindigul walked away with that massive win there. Now we have the captain of the winning team, Soundarya from Dindigul. Excellent moves there. Great defensive moves again by Thiruvarur. You can see Prithvi getting annoyed with herself. Nice escape over there. Those multiple rate points came from that. Then here you can see there are 4 players on the mat, but it's Akshaya who got locked in over there, and that was a quick point for Dindigul. And 5 people on the mat, and Shalini was pinned down over there and sent out of the mat again. But this was a beautiful escape, so that was 3 points, a super rate points over there for Thiruvarur, and that was the end of the game where Dindigul actually pulled away with a solid victory over Thiruvarur. Now we have the captain of the winning team, or Soundarya. Let's ask her the question. Congratulations, Soundarya. நண்பர்களே செகண்ட் கிரவுண்டில் போயிட்டு இருந்தது மேட்ச்சு. செகண்ட் செமி யாருக்குன்னு தெரியல.
பாய்ஸ் மேட்ச் வந்து அதே மாதிரி 2 கிரவுண்ட்ல, ஒரு செமிஃபைனல் இந்த கிரவுண்ட்ல, இன்னொன்று வேற கிரவுண்ட்ல நடக்கும். ஃபைனல் வந்து இந்த கிரவுண்ட்ல நடக்கும். ஆக்சுவலா நாங்க கிரவுண்ட்ல இல்ல, லிங்க் எடுத்து தான் போட்டிருக்கிறோம், அதனால ஃபுல் டீடைல்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கல, சாரி நண்பர்களே. He says she's a student. She's a first year MA student. எங்க சீனியர்ஸ் எல்லாரும் வேலைக்கு போயிருக்காங்க, ரயில்வேஸ்ல வேலை பார்க்கறாங்க, போலீஸ், எஸ்ஐ எல்லாரும். Look at that, all her teammates or like professionals who works for railways, police and இருக்கும் சார். இதுக்காக ஒதுக்கணும்னு நினைச்சா ஒதுக்கலாம்ல. he says that when people are dedicated towards a game, they can definitely spend time to practice the game. Asking about how the playing conditions in her village is. ஈஷா வந்து இந்த மாதிரி ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு ஈஷாக்கு ஒரு நன்றி சொல்றேன். She thanks that and she says that she plays on all kinds of surfaces back then in the village. இந்த மாதிரி நினைச்சு பார்த்ததில்ல, நிறைய மேட்ச் ஆடி இருக்கோம் நாங்க, இவ்ளோ கேமராக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆடினது இல்ல. She says she never imagined that she would play a match in this setting, in this grand maneuver here. எல்லாரும் ஃபைனல்ஸ் வந்தது பத்தி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. She's very excited to be here in the final match. All the very best, Soundarya. All the very best for the finals.